গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভিউয়ার্স বালা আছেন, আর বালা থাকাটাই আমরা সবসময় আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করি আমরা যাতে সব বালা থাকি, বিকজ আমরা কেউ চিরজীবী নাই। তারপরেও আমরা যতদিন পৃথিবীতে আসি ততদিন আমরা কর্ম করিয়ে যাইতে হইব, আমরা কাজ করিয়ে যাইতে হইব। আজকের কাজ হইল আমরা রিয়ালিটির পক্ষ থেকে কোভিড-19 বরিস জনসন এবং 40 জন, প্রায় 40 জনের মতো রিকি সুনাক সহ সবর উপরে যে ইনকোয়ারি, কোভিড ইনকোয়ারি আমরা যেটা হই, এটার নিয়ে একটু আলোচনা করা। তার মেইন কারণ হলো, এই সাবজেক্ট চুজ করার মেইন কারণ হলো আমরা জানি বাংলাদেশি সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়েছিল, বাট আসলে কিচ্ছু হয়েছে নি না। আই ওয়াশ কিচ্ছু তো হয়েছে করি আমি দেখছি না, আমার জানা নাই কিচ্ছু হয়েছে করি। অ্যান্ড বাংলাদেশিরা বা কোনো ইমিগ্রেন্টস কমিউনিটি বিলাত আমার পরে প্রথম 50 বছর যায় গিয়ে আমরা ফ্রন্ট লাইনও কাম করা লাগে। বাস চালাইতে হয়, আমরা ট্রেন চালাইতে হয়, আমরা হসপিটালও ক্লিনার থাকতে হয়। আর যারা আমরা মাঝে লেখাপড়া করছিল তারা ডাক্তার তখন, ইঞ্জিনিয়ার তখন একটু, বাট স্টিল আমরা ফ্রন্ট লাইনও কাম করতে হয়, যে আমরা সবসময় যাইতে হয়। আর এর লাগি হয়তো ফ্রন্ট লাইনও কাজও থাকার লাগি হয়তো আমরা অনেক বাংলাদেশিরা মারা গেছেন, ও আমরা লাইফস্টাইল ভেরি পুয়ার আসিল, এর লাগি হয়তো আমরা মারা গেছি। আই ডোন্ট নো, আই ডিডন্ট ডু এনি ইনকোয়ারি, আই ডিডন্ট ডু মাচ স্টাডি, বাট আমার প্যানেলও অনেক এক্সপার্টগুলো আছেন যে বা যারা অনেক কিছু জানেন, তার কাছ থেকে আমরা জানবো। কিন্তু তার আগে আমরা ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি ক্লিপ দেখবো। লেটস গো অ্যান্ড সি এ ডকুমেন্টারি ক্লিপ টুডে। কোভিড-19 মহাবিপর্যয়ের নীরব এক ধ্বংসলীলা। পুরো পৃথিবীর সাথে অসহায়ত্ব প্রকাশ পায় শক্তিধর ব্রিটেনের। সরকারি তথ্য মতে দেশটিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান প্রায় 2,27,000 মানুষ। কঠিন বাস্তবতার সেই সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জনগণের জন্য কতটা বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও রাষ্ট্রীয় বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে 2022 সালের 7 জুলাই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বরিস। নতুন করে আবারও আলোচনায় 59 বছর বয়সী বরিস জনসন। 40 জন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা ও করোনা বিধি নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনায় আবারও পুলিশের তদন্তের মুখে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। Those families, যারা ফ্যামিলি, তারা মানুষের ফ্যামিলি মেম্বার যে তারা লস করছেন ইন দ্য প্যান্ডেমিক, তারা কিন্তু রিকোয়েস্ট করছিল একটা কোভিডের ইনকোয়ারি হইতো, যেগুলো ডিসিশন বানানি হয়েছে, যেগুলো লকডাউন ব্রিচেস করা হয়েছে, রুল ভাঙ্গা হয়েছিল, ওগু ইনফরমেশন কিন্তু ফুলি টু কাম টু লাইট। সো আই ডু সাপোর্ট দ্য কলস ফর the data and information to be shared appropriately and fully by the former Prime Minister. নিঃসন্দেহে বরিস জনসন তার দায়িত্বকালীন সময় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমরা এটা আশা করি যে উনি কোনো লিগ্যাল এইড পাবেন না, এবং উনি উনার এমপিত্ব হারানোর কথাটা আমরা আশা করছি। এখন যে ইনভেস্টিগেশন যেটা শুরু হয়েছে, কারণ আমি মনে হয় যে শাস্তি তো বরিস জনসনের হয়ে গেল। তিনি এই পার্টিগেট কেলেঙ্কারির জন্য রিজাইন দিলেন। এখন যদি আবার ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়, আবার কী শাস্তি হবে? মানে আমি মনে করি না যে আর এই বিষয় নিয়ে প্রাইম মিনিস্টার একটি ভুল করে ফেলেছেন, পার্টি করে ফেলেছিলেন, তার শাস্তি হয়ে গেছে, তিনি রিজাইন দিয়ে চলে গেছেন। আর ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সরকারি তথ্যমতে করোনায় মারা যাওয়া এথনিক মাইনরিটি হিসেবে বাংলাদেশিদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিল। হোয়াইট ব্রিটিশদের তুলনায় দ্বিগুণ ব্রিটিশ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছিল। হেলথ ফাউন্ডেশন নামের একটি গবেষণা সংস্থা বলছে, লন্ডনে মোট কর্মী জনগোষ্ঠীর 34% কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশীয়। লন্ডনে কৃষ্ণাঙ্গ ও এশীয়রা খাদ্য শিল্পে কাজ করেন 54%, স্বাস্থ্য ও কেয়ার খাতে 48% এবং পরিবহনে 44%। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন ফ্রন্টলাইনে কাজ করেন, সুতরাং ফ্রন্টলাইনে কাজ করতে গিয়ে তাদের ঝুঁকি বেড়েছে, এবং সেই ঝুঁকির কারণে তাদের উপর প্রভাবটাও বেশি পড়েছে। এদেশে হেলথ ইনইকুয়ালিটি অথবা স্বাস্থ্য বৈষম্য বলে একটা কথা আছে। তারা সাধারণত গরিব এলাকায় বাস করেন, তাদের হেলথ ফ্যাসিলিটিস কম, তাদের পুষ্টির অভাব, সব মিলিয়ে তারা বেশি আক্রান্ত হয়েছে। আমরা জানি যে বেশিরভাগ আমরা এফেক্টেড হয়েছে আমাদের এশিয়ানরা, এবং এশিয়ান বলতে সেটা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়ার, আমরাই বেশিরভাগ এফেক্ট হয়েছে। ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা মনে করেন কোভিডকালীন সময়ে সরকারের কোনো গাফিলতি কিংবা সঠিক সিদ্ধান্তের অভাব ছিল কিনা এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া জরুরি। এথনিক মাইনরিটির এত মৃত্যুর কারণে বৈষম্য ছিল কিনা এটা আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না আমি, কিন্তু আমি যেটা বলবো যে অনেক গাফিলতি আছে এর মধ্যে। মানে এথনিক কমিউনিটির প্রতি যে নজর দেওয়া উচিত, সঠিকভাবে নজর দেওয়া হয় নাই বলে আমি মনে করি।
প্রথম দাফেও দেখা গেছে যে আমরা এথনিক মাইনরিটির থাকি সব মারা যাইরা, বিশেষ করে ডাক্তার সহ অন্য অন্য যারা, কিন্তু এই সময় তারা গাফলাতি করছেন আমরারে। যেহেতু আমি উঠেও দরিয়া নিমু যে যেহেতু আমরা এরা এথনিক হিসাবে এরা ট্রিটমেন্ট দিছে না, এরা কিন্তু এরা সুযোগ দিচ্ছে না আমরা। যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কোভিড অনুসন্ধানে সরকারের নির্দেশেই ব্যারনেস হ্যালেটের নেতৃত্বে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। তবে তদন্ত নিয়ে দেখা যায় সরকারের দ্বিমুখী আচরণ। অভিযোগ উঠে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ না করার। সরকার প্রধান অবশ্য বলছেন সরকার সততা ও স্বচ্ছতার সাথে কাজ করছে। ইতিমধ্যে ৫৫,০০০-এরও বেশি নথি সরবরাহ করেছে। ডায়েরি ও ২৪টি নোটবুক, সেই সাথে বরিস জনসন এবং মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রী, উপদেষ্টা এবং সিনিয়র বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। At the heart of this is every family who made enormous sacrifices for the good of the country or who tragically lost loved ones. The country deserves better. The COVID inquiry has already cost the taxpayer £85 million and hasn't heard from a single government minister yet. So can the Prime Minister assure the House no more delays, that the inquiry will have whatever support it needs to report by the end of this year? Well, what has happened is the government has handed over 55,000 documents so far, with more to come. So I think that demonstrates the seriousness with which the government is taking this. Now, there is one particular issue on which there is a difference of opinion, and that's subject to legal proceedings, so I can't comment on that further. But more broadly, the government is demonstrating strong cooperation with the inquiry, as the provision of 55,000 documents is evidence of. Welcome back, viewers. Let me introduce our guest. আমার লগে স্টুডিওত খারা আছেন জামাল আহমেদ। আপনারা অনেক সময় তাদের টেলিভিশনও দেখেন। ইজ মেনি ইয়ার্স থেকে আরএফসি আমরা ফান্ড রেজ করে দেন। এট দ্য সেম টাইম ইজ এ প্রাইভেসি এক্সপার্ট। জামাল ভাই, welcome to the show. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How Thank are you you? for having me. Alhamdulillah. Haven't seen you for a year. I don't think it's been that long. Is it? Long I hope time. not. You look, you know, you Thank lost you. a lot of weight, I think. Thank you. You're very kind. Thank you. Thank you. Welcome to the show. Viewers, আমরা Intisar Chowdhury, you may have known many years ago, Reality with Mahee, where he is sitting, his dad was sitting with me on a COVID time, son of a late Dr. Mahmood Chowdhury, and he's an university student. Welcome to the show, Sankum. Welcome assalam. How are you? Alhamdulillah. Thank you. Thank you very well. Thank you. Thank you. Thank you. Right, we have one and only Professor Pervez Harish. I can't pronounce that. Per D. Montfort, University, and a researcher on COVID-19 impact on Bangladeshi community. So let's start from you, Professor. What research have you done so far? Where are you now? Why the Bengali is double than any other community? Why? Yes, I think মানে প্রথমে আমরা দেখতে হবে এটা যে বাঙালিরা এদেশের মধ্যে কত এফেক্টেড হলো কেন। সেই জন্য প্রথমে আমরা দেখতে হবে যে বাংলাদেশি কমিউনিটি 50-60 ইয়ার্স এগো যখন আসছিল প্রথমে এখানে, তখন কিন্তু বাঙালিরা সবসময় চিন্তা করছে বাংলাদেশের কথা। কোনো সময় আমার আব্বাও ছিলেন কার্ডিফে 1970s, লন্ডনে ছিলেন 1960s, সবসময় চিন্তা আমরা বাংলাদেশে চলে যাব। সেই জন্য ওদের ফোকাস ছিল যে অল্প সময় এখানে থাকবে, থাকার পরে বাংলাদেশে চলে যাবে। সেই জন্য এখানের মধ্যে বেশি বিরাটভাবে প্রায়োরিটি দেই নাই। এখানের মধ্যে পড়াশোনা করার ব্যাপারে হোক অথবা এখানে ভালো ঘরে থাকা হোক। অনেক সময় আমরা খুব পোর হাউসিংয়ে থাকছি, অথচ হাজার হাজার টাকা বাংলাদেশে পাঠাইছি, সেখানে বিরাট বাড়িঘর করছি, কিন্তু এখানের মধ্যে পোর হাউসিংয়ে থাকছি, হয়তো কাউন্সিল ফ্ল্যাটে থাকা হয়েছে। আমাদের নিজের হেলথের ব্যাপারে আমরা ভালোভাবে কোনো গাইডেন্সও পাই নাই, আমরা বুঝিও নাই। সেই জন্য আমাদের ফর দ্য লাস্ট ফিউ ডেকেডস অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট 10, 20, 30, 40 ইয়ার্স আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আমাদের হাউসিংয়ের ক্ষেত্রে এবং আমাদের অকুপেশনের ক্ষেত্রে আমরা, আপনি সবসময় রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের কথা বলেন, এই ধরনের রিস্ক অ্যাসেস করি আমাদের কাজ অথবা আমাদের প্রায়োরিটাইজ করা, কী করবো না করবো সেটা আমরা করে নাই। সেই জন্য অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অফ দিস ডেকেডস উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ড্যামেজড আওয়ার হেলথ। উই ওয়ার্ক ডিউরিং দ্য নাইট টাইম, রাত্রের কাজ করছি, রাত 3টা-4টা। ওয়েলসের রেস্টুরেন্টের যারা কাজ করছে, আমার আব্বাই করছেন, ওরা রাত 3টা-4টা রেস্টুরেন্ট। But his father didn't do none of this. He was a doctor. This is a recent. His father is a recent person, but I'm talking about the majority of the Bangladeshi people. Okay. বেশিরভাগ মানুষের কথা বলতেছি।
আমাদের লোকরা তারা কিন্তু রাত্রের কাজ করছে, তারপরে রিসেন্টলি ট্যাক্সিতে চলে গেছে। হিজ ফাদার ইজ এন So এক্সেপশন। after you're saying lifestyle. Our lifestyle, our diet এবং our priority was not in this country, to be honest. আমরা সবসময় ভাবছি বাংলাদেশে চলে যাব। Hold on, Professor. So is that mean our lung is getting messed up because we don't sleep in the day, in the night? Yes, sleep in the we have a daytime? biological clock. Yes. There is a biological rhythm. Yes. If this biological clock is disturbed, there is clear correlation, for example, between ill health, I'm not a cancers, doctor, so I can't say diabetes, anything. cardiovascular disease, epidemiological studies যাদেরকে বলা হয়। জি। Enough evidence আছে যে রাত্রে যদি মানুষে কাজ করে ফর লং পিরিয়ডস অফ টাইম তাদের হেলথ খারাপ হয়। এটা তো শুধু নয়, আমাদের ডায়েট, আমরা অনেক মিট খাইতেছি, চিকেন, মিট, পাকিস্তানের বাঙালিরা সমান, অয়েলি ফুড, আমাদের খাদ্যর দিক দিয়ে আমাদের পুষ্টির দিক দিয়ে খুব পোর। তারপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা লাকিং আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। সো আল্লাহ আবার কইছেন যে যেদিন তোর সময় ডাক পড়ব ওদিন যাই মতো এরা কিন্তু সবরে আল্লাহ আর্লি নি লাগেনি, একটা ডেট লিখে দিলে না না, এটা তো এসে গিয়া অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মানুষের যে আমাদের ইসলাম ধর্ম যেটা বলে সেটা তো আছেই, কিন্তু আমাদের নিজের পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি তো আছে, তাই না? আমাদের তো বলা হয়েছে রাত্রে, কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি যেহেতু সেটা বলতেছেন আল্লাহর কথা, আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন রাত দিয়েছি ঘুমানোর জন্য আর দিন দিয়েছে কাজের জন্য, কিন্তু আমরা উল্টা করতেছি। ট্যাক্সির কাজ দিয়ে এটা উল্টা করতেছি এবং রেস্টুরেন্টের কাজ দিয়ে উল্টা করতেছি ফর দ্য লাস্ট 10, 20, 30, 40 years। আপনি আমরা আসলে আল্লাহর কথা তো মান্য করি না, অমান্য বেশি করি। এটা আমি আমি বলবো না, কিন্তু জেনারেলি আমি দেখছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে বিরাট ধরনের যে ইল হেলথের একটা রিজন আছে। দের ইজ এন কজ অ্যান্ড এফেক্ট রিলেশনশিপ। আমাদের লাইফস্টাইল, আমাদের ডায়েট, আমাদের প্রায়োরিটি, আমি বললাম না আগে, আমরা এখানের মধ্যে পুয়ার হাউসিং, লন্ডনে আপনি ধরেন, আপনি লন্ডনের কাউন্সিল হাউসের মধ্যে আমরা থাকছি, ইচ্ছে করলে আমরা কিন্তু একটা ভালো একটা গ্রিন এলাকায় উইথ গার্ডেন, উইথ ট্রিজ অ্যারাউন্ড আমরা থাকতে পারতাম, কিন্তু আমাদের পয়সাটা এখানে স্পেন্ড না করে আমরা কি করছি, বাংলাদেশের মধ্যে বড় একটা গড়। আচ্ছা, ওদিকে আর যাইতাম না আজকে প্রফেসর সাহেব। এখন ইনকোয়ারি মানে কি তাই আমি বুঝছি না, আমার একটু বুঝাই, আমি মনে করলাম আমি টেলিভিশনের ভিউয়ার্স, আমি এটা বুঝলাম। ইনকোয়ারি ইন দিস কান্ট্রি ফর এক্সাম্পল 7/7 একটা ঘটনা ঘটছিল, আপনি জানেন, সেটার একটা ইনকোয়ারি কোথায় কেন হলো, হোয়াট ওয়াজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট, এবং এটাতে কি শেখা যায় এবং ফিউচারে কিভাবে এটা প্রিভেন্ট করা যায়। ইরাক যুদ্ধ তো হইলো, এটা তো সব তো হইলো আই ওয়াশ। সো দিস ইজ ইট। আসলে যে এইজন এনকোয়ারি হয়, এনকোয়ারি ফর এক্সাম্পল এটা 100 মিলিয়ন প্লাস কস্ট হবে এবং এনকোয়ারির ইনভেস্টিগেশন চলবে আনটিল 2026, প্রবাবলি 2027, আরও হয়তো কিংবা আরও 4-5 ইয়ার্স লাগবে, অর্থাৎ 10 ইয়ার্সের পরে আমরা শুনবো কোনো কিছু। বরিস হয়তো নাও থাকতে পারেন। মোস্ট অফ দিস এনকোয়ারিজ কোনো কিছুই হয় না, কিন্তু একটা জিনিস হয়, you learn from what happened, and perhaps this will become a historical document from which you can learn. So what did we learn from Iraq war? We went to Libya, we went to Syria. Absolutely. What did we learn? I mean, this is political matters, and Okay. I'm sure We didn't learn nothing. I'm sure there will be some books written, and there will be articles written, and the future politicians will learn from it. So there is something to learn. Some people will make millions out of writing those as books. well. Absolutely. সব কিছুই। আমরা as a community, আমরা গভর্নমেন্টে কিতা আপনি মনে করেননি যে এই ইনকোয়ারির পরে আমরা লাগি কিছু হইব? আমরা যেহেতু আপনারা সবাই রিসার্চ করা ঠিক আছে, ফ্রন্ট লাইন গভর্নমেন্টের রিসার্চ ছাড়া কইল নি যে রেস্টুরেন্টে তোমার মানুষ হান্ড্রেডস অফ দেম কিউ ধরিয়া কোভিড আইয়া পাস করতো, রিসার্চ ছাড়া করলো নি এগো, এত সারিয়ে দিল কইল যে আও তোমরা খাও, তো আমরা কমিউনিটির মানুষ মরবো বিকজ দে নোজ দে আর স্প্রেডিং দ্য ভাইরাস। হোয়াট প্রিকশন ডিড দিস গভর্নমেন্ট টেক? কিন্তু তো সু করার দরকার নাই, টু পিসেস যে কমিউনিটির মানুষরে মারিয়া তোমার দুলাই করে ফেলাই দিছেন রেস্টুরেন্ট গুণ খুলাইয়া, বিকজ যে গো আইগে হেচ্ছুত মারে, কারণ ইটস হাফ প্রাইস, কোটি করতে গিয়ে খাই তাই, কিন্তু কোভিড পাস করে দুনিয়ার মানুষের গেছে, বাসও করে, ট্রেনে করে, তাই ডিড নট ডু নাথিং। সো আপনার ইনকোয়ারি বা আপনার রিসার্চও আপনি ফাইলা গীতা। আচ্ছা, এটাই অ্যাবসলিউটলি আমার মানে এটা সম্পর্কে বিবিসি একটা ইন্টারভিউ করছিল আমারে, সেটার মধ্যে আমি ক্লিয়ারলি বলছি দিস ওয়াজ এ রেসিপি ফর ডিজাস্টার, ক্লিয়ার কাট। ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট, আমি যদি এখানের মধ্যে মধু রাখি, কালকে সকালে আজকে রাত্রে আসতে দেখবেন অনেক পিঁপড়া এখানে চলে আসছে, বিকজ দে লাভ ফুড, সব কিছুই ফুড ভালো পায়। এখন মানুষকে এতদিন ধরে লকডাউন ছিল, আর অল অফ এ সাডেন আপনি দিয়ে দিলেন 50% ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্টটা কারা নিবে? হু আর গোইং টু টেক অ্যাডভান্টেজ? আর দ্য পিপুল লিভিং ইন ওটার নাম কি বলে, কেনজিংটন, চেলসি, নাইটস ব্রিজ, ওদের লোকে অ্যাডভান্টেজ নিবে পুয়ার এলাকার মধ্যে। So these people in our areas, I was in Leicester, আমি দেখছি queue. I need to go to my other guest. ঠিক আছে, হাজার রেস্টুরেন্ট আছে। Did anyone police the environment to make sure there was social distancing? No, there was nothing there. Hold on. Let's Professor, let's make it more interesting. There was no study, no research. Boris Johnson decided to give a contract for billions to friends for an app which didn't work. Do you remember? That did not work.
billions of pounds wasted of a taxpayer. You know, he given money to this mask and things and everything else, PPE, and guess what? They're now throwing them. They're calling people to throw it away. They never used one piece. So in that inquiry, do all this mismanagement going to come in or not? I'm sure they will discuss all of these things, but they will have their arguments. Even if you look at Rishi Sunak. Rishi Sunak worked in a Bangladeshi restaurant in Southampton. You know, your friend's restaurant, okay? He worked there. So he knows very well the environment of a Bangladeshi restaurant. And yet, you know, small place, ventilation is not very good. So he knows about the community. And I'm surprised that being an Asian and having worked in a Bangladeshi restaurant, how he suggested and recommended the Eat Out to Help Out scheme when his own ministers, for example, if you look at Hancock, Hancock said this, he did not call it Eat Out to Help Out. He called this Eat Out to help the virus about, to get the virus about. Eat out to help the virus get about. He actually ridiculed it. Even Boris Johnson was against it. So this means no one was supporting it. Even the scientists, like for example, Professor Edmondson from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, actually he criticized this. He called it stupid scheme. Stupid. He called it actually stupid. Taaf jodi ekjoner goro hoy to hoklor taaf hoy jay. That's right. আর করোনা তো এগুলো বহুত বড় জিনিস না কোভিড That's right. That's right. সো ইগু পাস করে হইলো মানুষে পয়সা বানাইলো কোভিড স্প্রেড হইলো যেহেতু আমরা বাংলাদেশি হলে রেস্টুরেন্ট ওন করি 4 billion pound ইন্ডাস্ট্রি I don't know how many thousand but it's got to be 10,000 8,000 whatever it is it's thousands তো আমরা মানুষ মরবো না অটোমেটিকলি বিকজ আমরা নিজে জানি আর ডেট ট্র্যাপে গিয়া বইছি না That's right. And not only that, most of the customers in Bradford, in Birmingham, in Leicester, in the poor areas, the customers are from our own community as well. The taxi drivers who are driving the people to the venues and bringing them back home are also Bangladeshi people and Pakistani people. So you can see it was the ideal environment for the virus to spread from community to community. And that is why in August this happened. And the second wave happened in September, October, November. It takes some time for the virus to spread, people to fall ill, 2 to 4 weeks incubation time to become seriously ill, and then you get hospitalized and die. Thank you. Jamal Bhai, let me ask you, where are we with all these things? Is it an eyewash or is something going to happen? We're going to find the truth or not? It's a complete farce. It's a complete farce. People are angry with the mismanagement. People are angry that millions of taxpayers' money has been stolen and given to their friends and family in the name of supplies which were not fit for purpose, supplies which, as you said now, is being put in the trash. People want answers. They don't want to be held accountable. So how do they appease people? They say, oh, we'll do another inquiry, like we always do. Don't worry, we'll deal with all this concern. And in the meantime, they hope people will forget and move on, and they'll bring another disaster or another drama, and everyone will be focused on that. It's just to make the people forget, make them think something's happening, while this government does what it's been doing is pillaging the innocent people, pillaging the hardworking people, and robbing from them, just like we've been robbing as colonialists from many countries all over the years. Now they're taking from their own people and their own citizens. এখন আপনি আমার খুঁকা যে এই ইনকোয়ারি আসলে কোনো খামো লাগবে না আপনি একদম পুরো সিলেটি হোকা আসলে কোনো খামো লাগবে না কোনো খাম হইতে না আমরা কোনো লাভ হইতে না ক্ষতিও আমরা ট্যাক্স পেয়ার আমরা হসপিটালও যেটা পয়সা দিতে পারছি যেটা ডাক্তারি দিতে পারছি যেটা আমরা তোরা বেনিফিট আগুয়াই দিতে পারছিল একটা তারা অনন্যা তারা নিজরে বলিয়া দেয় ইনকোয়ারি 85 মিলিয়ন খাল গেছে লাগে তারা নিজের মানুষরে তারা বেতন দেয় ও 10,000 দিব মানে তুমি এক সপ্তাহ যাও তারা লগে মাতিলিও এটা দিবার মানি কিতা তারা নিজে ফট পড়ে নিজের মানুষরে তারা আন্দু একটা স্যালারি দিয়া আমরা বুঝ দিলা Professor, have you got the same opinion or different? So no, I think I mean I can understand where he's coming from and I can understand the emotions and feelings, especially now আপনি কইলা যে তোমার তাই ওখানে কাছে বোয়াত আছেন যে আমরা একটা ছোট ভাই তান আব্বারে লস করছেন এই ইমোশনাল একটা সাবজেক্ট আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি মোস্ট এফেক্টেড বাংলাদেশি কমিউনিটি স্মল and yet we came number 1 যদি এটা কম্পিটিশন হইতো তো আমরা গোল্ড মেডেল পাইতাম if it was a competition because we had the most deaths আমরা highest mortality. This is such a big story for our community. You became a professor again, you know, so let's become into the reality. I asked you a question, he said কোনো খামো লাগবে well, না if you আপনি কইরা খামো লাগবে তো আমি বুঝতাম no let me see an example. There is certain processes and investigations and inquiries that are okay, done fine okay bala কথা আমি এগ্রি আপনার লগে তো এখন তারা এখানে কৌটো গ্যালারি কি শুনাক গিয়া কইরা
যে কিছু কিছু ডকুমেন্ট আছে এগুলো দিতাম না যা যেজনে তোমার দেখিয়ে এগো করতে why is it This is it, isn't it? I mean, so তাই যদি আমার জামাল ভাইয়ে কইছেন আই ওয়াশ আপনি কইরা যে ঠিক আছে আমি ঠিক আছে করাম না ঠিক আছে করাম না আমরা আমি যদি দেখি আমি ঠিক আমি তাই যেটা কইছেন এটা সুন্দর একটা পয়েন্ট কইছেন আমি তার সাথে আমি একমত আছি একদিকে আমি কই if you look at the track record of the previous inquiries কতগুলো হইছে আপনি কইছেন ইরাক এনকোয়ারি সোহাম এনকোয়ারি এর বাদে গিয়া যেন বিভিন্ন ধরনের এনকোয়ারি কতটা হইছে ওইগুলা কিছু হইছে এগুলা কোন মানে পলিটিশিয়ান রিজাইন করছে তারার যে নিউজ পেপারের আর্টিকেল যদি আপনি ধরেন ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস ইকোনমিক্স ম্যাগাজিন সবাই স্কেপটিক্যাল সবাই কই এটা কিছুই না বাই দিস টাইম আপনিই তো কইছেন কিছু আগে দেন বাই দ্যাট টাইম মোস্ট অফ দেম উইল বি রিটায়ারিং এন্ড দিস এন্ড দ্যাট সো নাথিং উইল রিয়েলি হ্যাপেন বাট রিসার্চ গবেষণা অ্যাটলিস্ট ইনফরমেশন দে দ্যাট ক্যান ইনফর্ম দ্য ফিউচার জেনারেশন আমি মনে করি না যে ইনভেস্টিগেশন এনকোয়ারি কমপ্লিটলি ইউজলেস বিকজ ইট ডাজ গিভ সাম ইনফরমেশন ফর এক্সাম্পল কোভিড এনকোয়ারির মধ্যে তারা ওয়েবসাইটের মধ্যে যায় দে ওয়ান্ট টু হিয়ার ফ্রম দ্য ভিকটিমস ফর এক্সাম্পল ইউ আই ডু নট নো ইফ ইউ আর গোয়িং দেয়ার দে ওয়ান্ট টু হিয়ার ফর দ্য স্টোরি অফ দ্য কমিউনিটি পিপল হাউ ডিড দ্য এক্সপেরিয়েন্স ইয়া রাইট জামাল ভাই you know আমরা কমিউনিটির মানুষ সবচেয়ে বেশি ভিকটিম খালি কোভিড থেকেও নয় ইনজেকশনগুলো আর বাদে 160 মানুষ মরছে সুবে যারা উইক আসলা তোরা এরা সব সাফাই হয়ে গেছে এখনো কন্টিনিউ সাইড এফেক্ট অফ দিস মেডিসিনস আর হ্যাপেনিং বাট no one is clearly হর যে তুমি ওর লাগে মরছি ব্লাড ক্লক হয়ে যায় এগুলো তোমার হার্ট পাম্পিং বন্ধ এগুলো তোমার হার্ট মুঠো হয়ে গেছে এগুলো তোমার মানে রাতকু বালা মারছে সকালবেলার ঘুম থেকে উঠছে না ইউনো সিট এটা ডিজাস্টার আগে আসেন না কোভিডের পর থেকে আরম্ভ হয়েছে রাত্রে কেউ ঘুমাইছে করো পরের দিন সকালবেলা এগুলো আর উঠছে না ঘুম থেকে দিস ইজ নাও হ্যাপেনিং মোর ইন টু দ্য কমিউনিটি বা এটার ওখানে কেউ রিসার্চ করেন আমার কথা হইলো যে নিশ্চয়ই সামথিং উই আর ডুইং যেটা আমরা ইমিউন সিস্টেম ইজ সো উইক দ্যাট অন্যান্য কমিউনিটির লোকে খালা মানুষের লোকে মিলাইলে আমরা খেনে মরলাম এটা তো এখন পর্যন্ত ক্লিয়ারলি কেউ বার করতে পারেন না কেউ করেন না ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক এই বেমার দেখতে আইছে এটা তো কেউ প্রেডিক্ট করতে পারছে না এগুলোও কি মানছে বুঝে না এটা কিতা করছে গাঁথনি জানে মারিয়া সব হলে গাঁথনি মারো এটার এফেক্টও জানি না আমরা জানি কি খান মানুষের ঘুমন না মানুষের হেলথ আগে জেলা ছিল না মানুষের ঠাই রয়ে যায় মানুষের এনার্জি নাই there is no energy since you put the আমরা মানুষ ডিসপ্রপোর্শনালিটি এফেক্ট হইরা আর খালি মানুষ মারা গেছে না লং কোভিড মানুষের এবস এফেক্ট করে ব্রিদিং প্রবলেমস লাং প্রবলেমস মানুষের ব্লাড প্রেশার প্রবলেমস অল অফ দিস ফ্রম দ্য পিপল হু টুক দ্য ইনজেকশন তারা জানে আমরা মানুষের হইলো ইনজেকশন তোমরা মারো ইনজেকশন মারবার আগে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখছিলেন কোনো এফেক্ট আছে কিনা আছে মোস্ট ভ্যাকসিনেশনস তারা অ্যাট লিস্ট 10 ইয়ার্স বাড়াইয়া দেখে মানুষের ওর কেউ না হইলো একটা ফার্স্ট লাগবো সেকেন্ড ডোজ লাগবো থার্ড ডোজ লাগবো ফোর্থ ফিফথ ডোজ লাগবো এবার তো কোনো ডোজ মারা না No, we forgot about it. Now, no need anymore COVID pass. আমরা মনে করছি কোভিড পাস আর যাইতে পারতো না দুনিয়ার কোনো এখন দেখা যায় কেউ কিছু লাগে না বিলিয়নস তারা হলো টেস্ট এন্ড ট্রেসিং অ্যাপ আমরা টেকনোলজি ফলাতে কি কইছি আমরা অ্যাপ থ্রুরা জেলা রাইট ওইতো না উই ক্যান হ্যাভ এ সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম তোমরা কোভিড ও রুসিলাইজ সেন্ট্রালাইজ করতে আসে এরা মানুষ কোন মানুষ কইতা কি লরে জামাল ভাই আমার প্রশ্ন স্টিল রিমেইন সেম আমরা ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বাঙালি আমরা ইমিউন সিস্টেম এত উইক সবচেয়ে আমরা উই গট মেসড আপ ওকে and in it was খালি 70 years old or 65 now I know as young as 33 36 38 40 something must be wrong somewhere either our eating either sleep I can't just believe the professor saying night shift there are a lot of people doing night shift the খালাই নকলে বেশি নাইট শিফট করছেন ওকে খালাই নকল সব ট্রেন চালায় ট্যাক্সি চালায় হসপিটাল চালায় আমরা এদিনকেও গেছি হসপিটাল they since the second world war এরা করে ওকে ট্রেন চালার Indian হল they also night shift করে Somalians করে but why Bengali এখন পর্যন্ত that questions bother me and there is no আমি কালকে রাত্রেও কিছু স্টাডি করছি but there is no proper report has been published যে কোনো বাঙালি ও কারণে মারা গেছে any clue I'm coming I can't speak about the science behind that I can't speak about the medical composition I'm not qualified in that sense what I do find very concerning is why is it our population our people was disproportionately affected what could have been done to stop us from ending up hospitalized to begin with and if there was something that could have been done both politically and environmentally as you say then why wasn't we given the right advice to protect our society our community from this exposed danger to being killed off from this COVID compared to the rest of the population right, our community should have been given extra resources
Yes, আমি একটা জিনিস আপনারা কইতাম চাই আপনি গেছেন রিসেন্টলি টার্কিতে কারামান মারাশ এবং গাজিয়ান্টেপ এইসব জায়গাতে গিয়েছেন এখানের মাঝে যখন টার্কির মাঝে পাকিস্তান ইন্ডিয়ার মাঝে যখন একটা আর্থকুইক হয় 6.5 রিক্টার স্কেল হাজার হাজার মানুষ মরে যায় কিন্তু জাপানের মাঝে 6.5 কি 7 রিক্টার স্কেলের মাঝে হইলে একজন দুইজন মরে why what is the difference between Japan and Turkey and Japan and Pakistan they construct their buildings in Japan so that it is able to resist the earthquake tremor এইসব জিনিস whereas in Turkey they don't আপনি দেখছেন কোনো একটা বিল্ডিং স্ট্যান্ডিং আছে আর অনেকটা ভাঙি গেছে কি তাহলে কনস্ট্রাকশন ইজ পোর আপনি খালি কি তার লাগি বাঙালি হল আমরা অত সহজে এফেক্টেড হই দুইটা জাতি খালি বাঙালি নাই দুইটা জাতি মোস্ট এফেক্টেড নাম্বার 1 হইল বাংলাদেশি নাম্বার 2 পাকিস্তানি আমি আমি ডাক্তার না আমি কইছি আপনি একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করছেন যে আমি কইছি রাতকুর খাস খালি শুধু ইটস মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল লটস অফ ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস আমি মনে করি এখানে বিকজ আমরা বাংলাদেশি মেজরিটি একলগে থাকি ওকে ফয়েন তখন বাড়া আসেন ফুরিন তখন বাড়া আসেন আমরা রাত্রে যেমনি জানা হয় চলছি পাকিস্তানি আর বাঙালি এখনো একলগে থাকি ইন্ডিয়ান এক ঘরে গিয়ে আপনি 8 জন পাইতে নাই 5 জন পাইতে নাই 3 জন পাইতে নাই বুড়া বুড়ি একলাও থাকে না তো এটা কবির আন্ত আমরা এক করে টাউন হামলেট এখনো গেলে 10 জন 12 জন 23 জন 26 জন দ্যাট ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্টর অফ we spreading it because youngsters going outside somebody is going to catching it bring it his immune system is good one sneeze everybody's finished overcrowded homes is one of the factors কিন্তু এটা শুধু একমাত্র একটা ফ্যাক্টর নয় even before COVID the Bangladeshis have the number 1 in diabetes আমরা বলা COVID এর মাঝে number 1 we are also number 1 in diabetes we are also number 1 in for example stroke অনেকটা ডিজিজ আছে যেটা আমরা নাম্বার 1 সো দ্যাট মিন্স ওজন টার্কির মাঝে বাঙ্গা বিল্ডিং হল তেমন ভাবে মনে করব আমরা বাঙালি বাঙ্গা যখন ভাইরাস আয় আমরা জারটা পারি না এভরিডে খালি ভাত খাইন ভাই কার্বোহাইড্রেট খাইরাত কার্বোহাইড্রেট আমরা ডায়েট পোর সো বেসিক্যালি আমরা ইমিউন সিস্টেম যেটা হইছে না উইক অলরেডি করি রাখি দিছি ভিটামিন we not going to go into a doctor I am not a doctor but let's move on right what I wanted to say is I want to change the topic slightly why Boris and Rishi Sunak as an Arizona blame করা আরম্ভ করছেন এখানে বরিসের রিকি সুনাকর ফিসে দিয়ে গিয়া বরিসের শব্দ দিলাইছে তদন্ত কমিউনিটি যে নট থ্রু হিম তারা কিতা খবর হিগুর জ্বালা রইছে নি বলে ওগুলো খাইলেই না কিতা বরিস জনসনের আশা আছে তার হিব্বার তার পার্টি আনবা তার পার্টির খুব বালা সাপোর্টার আছেন তারা আর খেউরে পাইছে না তো হে জানে চান্স আছে হি ক্যান কাম ব্যাক That's his main problem. Rishi Sunak sees the threat, and that's why he's trying to stop that by discrediting him and saying, no, we can't bring this guy back. End of the day, as conservatives, as a country, we knew before we elected Boris Johnson, he was a liar. He was someone that couldn't be trusted. He was someone that couldn't be taken seriously. He was someone that wasn't respected by leaders in the world. He was someone who had poor character. But that's the best the conservatives come up with, and that's what the country decided to go after. Then we had Liz Truss. She came, destroyed the economy in a few days. The worst history ever. And now we have a prime minister in a country who is telling people in Turkey, oh, vote for democracy, when our leader wasn't even democratically elected. He was appointed by default. So when it comes to democracy, this is a country where I don't see any democracy. This is a country where the person who gets the least votes actually wins. What I mean by that is if you look at a country, just let's take Turkey for example, more than half the people had to vote for the person who won. In this country, you get 30%, you can be leader. That means 70% voted against you. So the minority elects the leader and the majority actually goes away. This is why we have this problem that we have in the system. Right, Sasa. I know it's very emotional for all of us. I have mentioned many times about your dad. May Allah accept him. And you know he advised me the day he came to reality and he said he advised me and we hugged in that corner but it didn't take long he's left us but as I said he must be in a better place now. I mean it's beautiful you had that moment. Yes. And tell me how is everything in last 3 years? I haven't spoken to you. I spoke to you first year but last few years I didn't. Yeah. How is everything? Last 3 years it's been a journey. It's had its ups and downs. I mean, first of all, alhamdulillah for everything. I mean, I feel like before I, talk about the difficulties, I should definitely acknowledge. Everyone in the family okay? Mom, sister? Yeah, alhamdulillah. I mean, they're all coping well, strong? As well as they can. I mean, with something like this, it's not really something you can get over.
But you know what? I mean, like my mom and my sister, they're both, you know, the strongest people I know in the world, and you know, they inspire me. So the journey is it a roller coaster or is it balanced now? I think, you know what it is. There's emotional part is very deep now. I think with grief and with grief that happens at an unexpected time, it's definitely something that you never really. It doesn't really ever end. You won't wake up one day and be like. Let's speak in Bangla. Did you guys get any support from the British government? From the British government. All right, let's make it more simpler. Did NHS support you guys? Wrote you a letter, came to see you guys, sit down with your mom, sit down with you guys, because he was not a basic worker, he's a doctor. He's doctor, he's a senior course, doctor too. Of course, yeah. And so he was not just cleaning a floor somewhere. So it was not a number game. So they must know that he's got a COVID. Well, you're serving the patient. Did they come to your house? Did they show something, gratitude, appreciations or anything? So I mean, as far as I know, the NHS never came to our house or anything. But I mean, like, you know, my dad's colleagues from the hospital, you know. But that's a different story. That's the social aspect of it, you know. Yeah. But as a government, they did not come forward, do anything, no? Not directly to us, as far as I know, no. Okay. What do you think this inquiry is all about? Do you think anything will happen, or it's just a history, Sasa? So I mean, I definitely think that the principle behind the inquiry, I think, is very important. I think even if it is like, I mean, okay, yeah, execution is another matter, but the actual principle, I think it is very important to know what can be learned, purely because if there's anything that can prevent you know, this from happening to other families in the future, I think it's definitely worth doing. Execution is another matter, obviously, because you need to have an independent party assessing all of it, and to what degree the party assessing this inquiry is independent, we don't really know. I mean, they say it's independent, but obviously, yeah. But I think the principle is definitely important, because if anything can be done to, you know, mitigate this in the future, it should be done in an efficient, in a way that is beneficial to everyone. Who's going to keep the legacy going, sister or you, as a doctor? As a doctor, obviously. Or none, or you don't know. obviously, my sister is very young right now. She's still so she's still very young. But who knows? Maybe in the future she might decide to be a doctor. Your mum is a doctor, no? My mum is a doctor, yeah. And she's continued as a doctor? Yeah, she's continued. Yeah, she's a consultant psychiatrist. She specializes in learning disability. No, yeah, alhamdulillah. I mean, she has definitely been the one continuing the legacy, and you know, keeping my father's memory and his hard work alive. Like this past 3 years, I mean, she genuinely is like. She's a superhero. Genuinely, that doesn't do her justice. Honestly, she's like a miracle, I'd say. Thank you. I'll come back to you, Sasa, soon. Viewers, we need to go to Chuttata Biroti James. Tarfare continue for me, inshallah. So let's go for a break. Welcome back, viewers. We back again. So, actually, interesting হইল যে কোভিডের সময় আমরা যে বাঙালি হলরে হারাইছি অনেক স্কিলড হল হারাইছি অনেক ডাক্তার হারাইছি অনেক হারাইছি পৃথিবীতে আমরা কেউ চিরজীবী নয় ভিউজ বাট কথা হইল যে 21st সেঞ্চুরি দেয়া যদি বিলাতের মতো জায়গাত এখনও ইনস্টিটিউশনাল রেসিজম থাকে এখনও যদি খালাস আমরা সবসময় ডাবল এখানে সরকারে ক্লিয়ারলি কিছু রিপোর্ট করতে পারে না যে ওয়াই বাংলাদেশি বা এশিয়ান পাকিস্তানি খেনে মরলা তো অ্যাটলিস্ট আমরা বুঝলাম যে আমরা ভাত খাই বেশি অথবা আমরা একলগে বেশি থাকার কারণে মরছি এই জ্বালাটা আর যন্ত্রণাটা আমার ভিতরে রইল যে ওয়াই খেনে করতাম পারি না আমরা মিলিয়নস অফ পাউন্ড থাউজেন্ডস অফ পাউন্ড খরচ করতাম পারি আমরা এসে টেকনোলজি আছে আমরা এসে দিস আছে দ্যাট আছে রিসার্চ আছে বাট ওয়াই নট খেনে আমরা করতাম পারি না এবং আমার কমিউনিটি এত উন্নত A few days ago, catering circular program, আমি দেখলাম যে আমরা কার পার্কে মনে হয় millions of pounds, tens of millions of pounds এর মানুষের গাড়ি আছে কেউ ফ্রারি কেউ বেন্টলি বাট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইভেন আমরা নিজে চাইলেও কিন্তু কিছু রিসার্চ করার দরকার সায়েন্টিফিকলি এবং বাইর করার দরকার যে ওয়াই দ্য বাংলাদেশি ডাইড বিকজ রাদার দেন গেসিং অ্যান্ড হ্যাসিং দিস মাইট কস্ট £250,000 আমরা এত সব লীলা দেই পৃথিবীতে And somebody need to come forward and start doing this. যে আমরা জানতাম চাই এখানে বাংলাদেশিরা মরলাম তখন তো আমরা বুঝতাম পারবো যে where do we rectified ourselves and আমরা ইমিউন কিলা বুস্ট আপ হইতো আমরা হার্ট কিলা শক্ত থাকতাম আমরা কিলা ক্লিন থাকতাম
But এটা তো সরকারের মনে হয় না করবা, because if they do and if they shows a failure, then they have to, it's a pound games because compensation দেওয়া লাগবে। So আমরা প্রোগ্রাম করিয়ে যাইমো, আপনার লগে শেয়ার করবো, বাট আপনারা যদি মনে করেন যে জানার দরকার, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস, আল্লাহর হুকুমে সব তো হয় পৃথিবীতে, সব কিছুই আমরা যারা মুসলমান বিশ্বাস করি, বাট ইল্লা উসিল্লার দরকার। আপনার কর্মফল আপনি দেখতে হইবা, এটা তো আবার আপনি মানেন যে এখন আপনি মোটরওয়ে তোমার না, যখন জানেন যে গাড়ি এখানে 8 স্পিডে 70 মাইল, আপনি আটি সামনে দিয়ে গিয়া যদি বাদাম খেয়ে পড়িয়ে মরেন, এটা তো ইউ খান, ইটস ইউ হু ক্রিয়েটেড দিস। আমরা যদি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করলাম না যে আপনি কিতার সামনে গিয়া পড়া। রাইট প্রফেসর সাহেব, আপনার লগে হইল আমরা অনেক প্রিকশন নেওয়ার পরেও কিন্তু আমরা এক ভ্যাকসিন রোল আউট ছাড়া কোভিডের সময় কোনো কিছু বালা করতাম পারছি না। এভরিথিং ওয়াজ এগেইনস্ট উইথ কম্পেয়ার G7 or অন্যান্য দেশের লগে। কিতার লাগে আপনি মনে করেন যে আমরা এই ইনকোয়ারি যেদিকে যাইবা ওদিকে তো আপনি প্রবলেম পাইবা, এর লাগেই তারা কিছু ডকুমেন্টস হাইড অ্যান্ড সিক সোলের, বিকজ দ্য ট্রুথ উইল কাম আউট অ্যান্ড দে ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য ট্রুথ টু কাম আউট, বিকজ এই 40 জন বড় বড় নেতা সকল যারা আছেন 2-4 জনের লাগে বরিসে মনে করেন যে লোক আই লস্ট দ্য চেয়ার সো আই মাইট অ্যাজ ওয়েল গিভ এভরিথিং। আর রিকি সুনাকে কই না না আই স্টিল নিড দ্যাট পজিশন। তো আমি দেখি গভর্নমেন্টে ইনকোয়ারি কমিটি বানাই আবার ডকুমেন্ট দাও, ওই তো নিয়ে দাও, ওই দিন আবার কোর্টও যাওয়া। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইট নেভার হ্যাপেন্ড বিফোর? আই মিন আপনি মানে বেসিকলি যে ব্রেকের পরে যেটা আপনি কিছু আগে আপনি যেটা বলছেন, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আপনি বলছেন যে আপনারা এটা বদার করতেছে যে আমরা বাঙালি কেন নাম্বার 1, কেন আমরা গোল্ড মেডেল পাইলাম এর জন্য, মানে কোভিড-19 মর্টালিটির জন্য। সেটা একটা বিরাট একটা কোয়েশ্চন, এবং এটা আপনি বলছেন যে ইচ্ছা করলে আমরা নিজের কমিউনিটি আমরাই রিসার্চ করি, গবেষণা করি বাইর করতে পারি। ইট ইজ পসিবল, ইট ইজ নট ইম্পসিবল। ইউ ক্যান আমরা কমিউনিটি যদি অর্গানাইজড হয়, আমরা কমিউনিটি আমরা নিজে একটা এনকোয়ারি করবো। এটা তো ন্যাশনাল লেভেল এনকোয়ারি হইতেছে, ইজ এন কোভিড এনকোয়ারি ন্যাশনাল লেভেল। আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির যারা অর্গানাইজেশন আছে, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে, উই শুড গেট টুগেদার এবং আমাদের কমিউনিটির মধ্যে একটা এনকোয়ারি করার দরকার। কেন we became the biggest victim of COVID-19? Why do we have the highest amount of diabetes? Why do we have the highest rate of cardiovascular disease? These are things we have to solve. If we do not help ourselves, no one else is going to help us. A inquiry, হয়তো 10 years later we'll get the information. But meanwhile, আমরা small community মধ্যে how we can improve ourselves, we have to start thinking. Remember, we have 100,000 people যারা ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ডে আসছে, okay? These people should also learn from the mistakes our forefathers made. আমরা যারা 50 years ago আসছিলাম আর এখন যারা নতুন মানুষ আসছে, তারা আমাদের কাছ থেকে শেখার দরকার আছে যে কি মিস্টেক আমরা করছি, হোয়াট ওয়ার দ্য গুড সাইড, হোয়াট ওয়ার দ্য ব্যাড সাইড, অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ ইম্প্রুভ আওয়ার সেলফ। সো দেয়ার নিডস টু বি এ কমিউনিটি লেভেল ডিসকাশন টু সর্ট আওয়ার হাউস আউট। কারণ আমরা অনেক সময় কিন্তু বাংলাদেশের পলিটিক্স, এবং আপনি অনেক সময় বলেন আমরা অনেক সময় উই ইনভেস্ট এ লট অফ এনার্জি ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড বাংলাদেশ পলিটিক্স। অফকোর্স উই শুড ডু দ্যাট, বাট উই আর ফরগেটিং টু টেক কেয়ার অফ আওয়ারসেলফ। আমাদের মুরব্বীরা তারা জীবন দিচ্ছেন এদেশের মানুষকে সার্ভ করার জন্য। খারি যেন আজকে ন্যাশনাল ফুড হিসাবে পরিচিত হয়েছে, বাঙালিরা করছে। দিস ইজ বেঙ্গলিজ কন্ট্রিবিউশন টু দিস কান্ট্রি। তারপরে বাঙালিরা, আমাদের এদেশের বাঙালিরা বাংলাদেশকে ধনী করছে, কিন্তু তারা নিজকে কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় করে ফেলছে। সেই জন্য আমরা নিজে আমাদের কাজ। প্রফেসর আপনার লগে প্রোগ্রাম করা খুব ডিফিকাল্ট। লেটস স্টিক টু দিস পয়েন্ট, লেটস স্টিক টু দিস। কোভিড আমরা সবাই জানি, আমরা বিকজ I was every day on Channel S. Me and Farhan was doing shows 7 days a week. And came to a stage, আমরা 3 guests to আমরা খুয়াইলিছি. And they're not taxi drivers. They're highly educated professionals. Highly educated professional. এরা কিন্তু they knows what is vitamin D. They knows what is vitamin C. They knows what is cholesterol. Those people have also been impacted. So that mostly there was the frontline stuff. But আমার কথা হয়েছে যে সরকারে কোনোদিন এটা করতো না। And as a British Bangladeshi, আমরা এখন আর গরিব নাই। It is a time to find out that why we was affected. It's not going to cost us millions. আমরা আস্থা দিন charity তুলি. These men raised hundreds of thousands for us last 10 years, 5 years, whatever, every year. And this is a cause that we need to know. So আমরা self-rectified করতাম পারবো যে yes, it was too much rice. Science is there. Oh, it was all families staying together. Or it's a combined factor of 2-3 things, you know.
So there have to be something. Allah khali Bengali likhia hoise na bole guntore Azraile gya kuliri liyao gya. It's something we have done, but I don't know what it is. I'm a layman. আমি গেস করতাম পারবো এটা মিস্টেক হইব বিকজ এভিডেন্স লাগবো ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স লাগবো ব্লাড টেস্ট লাগবো মানে ইউ নিড মেনি থিংস বাট আই থিঙ্ক দিস ইজ নিড টু বি ডান yes this inquiry is not going to happen this is going to be a completely eyewash for the us and আপনি political কেউ আনলে তারা কইব যে this Boris is on a backbencher now Rishi Sunak as this brother said yes is it a democratic no তারা ক্যাবিনেটের মাঝে সাফল করছে he became the prime minister if he goes to the election he's never going to become the country is not ready to give a rubber stamp to an Asian man are you mad that's impossible that is not possible and 13 years of this government corruptions and regimes this is the government where number 10 is full of sexist sex criminals you name it they're giving their friends money Bangladesh oile hoibo fraud kore lise Aওয়ামী লীগে kore lise but they're giving billions to their friends and families this inquiry is not going to come out but anyway I'll wait to see let's go back to the where we was talking you were a professor this man lost his father he was a great guest of mine he was in a Homerton hospital this brother raised money in a COVID time I remember watching program with him and he was raising money because we had to raise money to bury Bangladeshis. Do you know? We had to raise money in Channel S to bury them because lash ektar fore arokta. I remember I was thinking sometime that আমি মনে হয় যুদ্ধর ময়দানও আসি নাকি তা আল্লাহই জানেন because ফারহানে ফোন ও জুয়েল ভাই শুনছেন নি এই মারা গেছেন তো ও আমরা ক্যামডেনতেই ফোন একটা আইছে in the morning he's finished রাত্রে তার কোভিড হইছে বাদর দিন তার মানে he's gone he's in a ventilator one Bengali guy 185 days was in a ventilator he survived he's got a hole here but he survived but he can't walk he can't remember anything because so we need to find this out at least আমরা মনের শান্তির লাগি যেখানে আমরা লাভড ওয়ান গেলাই is it our fault or আমরা যে চাকরি করি এই চাকরি আমরা দোষী তাহলে আমরা আস্তে আস্তে এই চাকরি থেকে বারোই যাই উই রাদার ডলবইও খাই আনলে আমরা অন্য কাম করি বিকজ যদি আমরা অকল মরি যাইমু এমন এখন সর্দি আর থাফে আর কোভিডে সো এটলিস্ট আমরা জানলাম এনিওয়ে যা আমি একটু বেশি মাতলাম আপনি প্রফেসর ইউ কাম আপ উইথ এ প্রপোজাল উই উইল প্রেজেন্ট টু দি Channel S staff Channel S viewers and if they want to if we need money we'll raise the money it's not going to cost us $1 million and believe me we need to know and if we found a government failures then we go and bring it in front of a court and see what it is. I mean, if you look at this, if you look at the COVID inquiry, okay, there are 39 organizations. If you look at the names of the 39 organizations. But we don't have $85 million budget, $200 million budget. No, I'm just talking about the COVID inquiry at the moment. If you look at the organizations that are being consulted, that are taking part in the inquiry, there is not a single Bangladeshi organization being represented. There is not even a Muslim. Forget about... What are you talking about? Considering the fact the Bangladeshi community had the highest mortality, highest death rate, number one would have expected some representation, but maybe it's our fault. আপনারা যেটা বলছেন একটু সময় আগেই আমরা নিজেকে আমরা যদি খেয়াল রাখি না তো অন্য কেউ খেয়াল রাখবে for this reason আমাদের কমিউনিটি think tank নাই অনেক গ্রুপস আছে ফান্ডরেজিং let me ask you a very important question let me ask you a very important question his father sitting there and said, Jalil Bhai, I have asked and I have wrote letter to the government for PPE. There was no PPE in that hospital. And I bet you anything, if there was a proper inquiries get done, majority people on the front line died because there was no protections in their hands, in their mouth, in their face, and they could not say no to the public to be served. I remember he's sitting there, he wrote a letter. Do you remember anything about that letter? My dad wrote? Yeah. Yeah, He posted it on Facebook, that letter. So now, whose fault is it? It is a government clear. He did not protect their citizen, for God's sake. The government is there to protect and provide. They was meant to be protecting us. They did not protect us, brother. And this professor can say many things. I'm not insulting him. But the fact is the government did not give these people, frontline staff, a protection. So what? That's why the majority Bengali died, because we are on the front line. You need to get ready to say... Yeah, the thing is... I completely agree with you. There was poor decision making. At the beginning, Boris's whole plan was we're going to have herd immunity, shobre maro. And by the time he pressured in and caved in and he said, okay, now we're going to go into lockdown, it was too late. By then,
people in inner cities where the higher concentration of ethnic minorities, people with historically bad medical background, people with bad lifestyle choices, people who are more at risk of diabetes, cholesterol, all of these diseases that we have congenitally more disposition to, we didn't get the protection we needed. There was resources in warehouses in other parts of the country where they didn't need it. Why wasn't they shifted to places like Homerton where his father was seeing the brunt of what was happening? Brother, from China to here, how many hours flight? It can be done in 24 hours, even less. So why we couldn't get the PPE from there? Why did it came in a ship? It's common sense. Common sense. The first important in a life importance. Life is important, right? So they have made every sector. তারা তোমার পার্টি করে আইন ভাঙের তারা গেম খেলের বইয়া বইয়া ইউনো এগে তোমার এখন লাগি গেছে তারা আই টেস্ট করে কাসল দেখি 300 মাইল গে ডমিনিক কানিংহাম তারা লাগছে বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ সব জোকার হলিনো বহুত আসলে ওই মানুষের লাইফ লিয়ে তারা খেলছে somebody need to come up with some evidence and we need to take this because this is not 21st century because there was not bothered khala manush morra morte dao that's it this is me I know I say sometimes very offensive word but this is how it is khala manush সাধারণ যদি এমন মরতা তো দেখলেন এখন কিতা আরম্ভ হইল না রাস্তা একটা জিনিস আপনারা কই ইজ দেখেন আপনি if you are living in Surrey if you are living in Knightsbridge if you are living in Kensington you live to the age of 85 পঁচাশি পর্যন্ত বাঁচে yes but if you live in Glasgow you life expectancy is 70 years old আপনি যদি মার্থা টিটফিল ইন ওয়ালশ টাউন 156 না কত না 60 so if you see this আপনি যেন বলতেছেন আপনি যেন বলছেন যে কিভাবে রিসার্চ এন্ড গবেষণা there is data there already lifestyle economic conditions আরে ভাই আপনারা আমি তো একটা বিপদ আছি ওনকা আপনার বুঝাই আপনি যে রিচমন্ডের কথা কইলা ইনোর মাঝে আপনি পার্কও গিয়া বিল্ডিং বানাইতে পারতেন টাওয়ার আমরা তখন পার্কও নাই ওখানে বিল্ডিং তো there is no more clean air no oxygen গ্যাস বারর ফিউম খারা মাইসে থাকতা it's all about planning সেকেন্ড জিনিস হইল গিয়া টাওয়ার আমরা ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইতে লাগবে এক সপ্তাহ আপনি রিচমন্ড ফোন করলে 30 সেকেন্ডের ভিতরে পাইলিবা উনকা বিকজ এর লাগি ডিফারেন্ট মেডিসিন ও এনএইচএস ও ডিফারেন্ট দেওয়া হয় বিকজ সেম ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট টাওয়ার আমরা একটু দিব এক রকমের মেডিসিন আর হিনো কইব তোমার একটা ইনজেকশন দিব না আমি এক সপ্তাহ ফেটবুক লাগতো না অলিভ অয়েল খার ওকে সামন ফিশ এদিকে হেলথিয়ার ডায়েট হেলথিয়ার নিউট্রিশন জিমর মাঝে এক্সারসাইজ করে বুঝছেন আপনি তখন কতই লোক আছেন আপনার যে আনসার এনিওয়ে আমরা আসলে প্রোগ্রাম there is different no but the point is there is clear reasons why there are disparities in health and then bias এটা হইছেন যে আমরার কমিউনিটির মধ্যে আন্ডারলাইন কন্ডিশনস আছে সো বাংলাগড় তুফান যখন আইব সাথে সাথে এটা উড়াই নিব কি আমরা অলরেডি উইক সো আমরা কমিউনিটির মাঝে ডিসকাশন করা দরকার কেমনে আমরা নিজে স্ট্রং করতে পারি যে নেক্সট প্যান্ডেমিক যদি আয়তে আমরা এটাতে জারতা পারমু এটা আমরা ক্ষতি করতে পারতো না ওটাই লাগে আমরা খাস আমরা এই যে গভর্নমেন্টে কিতা করে করুক এটার সঙ্গে আমরা এনগেজড হইতাম সেম টাইম আমরা কমিউনিটির মধ্যে ডিসকাশন করা যে আমরার কমিউনিটি নাম্বার 1 হইল সবচেয়ে খারাপ কমিউনিটি হিসেবে পরিচিত বাঙালিরা যে আমরা সবথেকে হাইয়েস্ট মর্টালিটি এখন কোন কারণে হইল ওই জন্য আপনার জন্য ইট আউট টু হেল্প আউট এটার সময় আমি বাইরে করা ফার্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ ফার্স্ট ওয়েভ অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়েভ ফার্স্ট ওয়েভের মাঝে সাদা মানুষ থাকি বাঙালি মানুষ 3 গুণ বেশি মরছে বাঙালি মানুষ ডেথ রেট ওকে সেকেন্ড ওয়েভের মাঝে 5 টাইমস মোর কিতা চেঞ্জ হইল বিটুইন দ্য ফার্স্ট ওয়েভ এন্ড সেকেন্ড ওয়েভ একটা জিনিস চেঞ্জ হয়েছে এটা আগেও একবার আপনার লগে মারছি যে ইট আউট টু হেল্প আউট এই ইট আউট টু হেল্প আউট আচ্ছা এনিওয়ে এখন আমরা একটু নেগেটিভ মাত্রা মানে একটু পজিটিভ মাত্রা ইট আউট হেল্প আউট যদি তারা সরকার দিত না তো 2 মিলিয়ন মানুষের চাকরি হইতো না পয়সা হইতো না সো তারাও তো একটা বিপদের মধ্যে আছে তার পক্ষে তো there are many other ways you can support the industry আর কিতা করতে তারা one life is more excuse my language তারা তোমার প্রোডিউস করিয়া প্রিন্ট করিয়া 50 দিল মানুষের অক্ষর রে what else but কিছু সময় আপনি আগে কইছেন what is more important money or human life কিছু সময় আগে একটু সময় আগে আপনি কইছেন সো ইফ ইউ ব্রিং দ্যাট ইনটু দ্য কনটেক্সট দেন মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ টু সেভ লাইফ আপনি বালার রকম জানেন যে নিকান মাঝে পুলিশিং করার কোনো সুযোগ নাই একটা রেস্টুরেন্টের মাঝে গিয়ে একজন 50 জন মানুষ আমায় গেল যারা রেস্টুরেন্টে কাম করে তারা একজন আরেকজন উপরে ফরি যায় এখানের মাঝে সেলফ ডিস্টেন্সিং কোনো চান্স আছে সো ইউ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড দ্য পারফেক্ট এনভায়রনমেন্ট ফর দ্য ট্রান্সমিশন অফ দ্য ভাইরাস এটা আমরার মানুষের ডিসপ্রপোর্শনালি ডিসপ্রপোর্শনালি এফেক্ট করছে আপনারা কই আচ্ছা দুনিয়ার মাঝে ফার্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ হইছে বুঝছেন নি এটা হইছে ফার্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ খালি ব্রিটেনও নাই ইট আউট টু হেল্প আউটের মাঝে ডিফারেন্স হলে আমরার কমিউনিটি সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড
ওন কত হইলো এখানে আমরা এফেক্টেড কম্পেয়ার টু দ্য আদার্স সেকেন্ড ওয়েভ তো হইছে কিন্তু আমরা কিতা লাগি বেশি এফেক্টেড পাকিস্তানি আর বাংলাদেশি স্পেসিফিকলি অন্যান্য সব কমিউনিটির তারা কিন্তু সেকেন্ড ওয়েভর তারা ডেথ রেট ডিক্রিজ হয়েছে খালাই নকল রয়েছে যেমন আফ্রিকানস ব্ল্যাক আফ্রিকানস অ্যান্ড কারিবিয়ানস তারা সবার ডেথ রেট কমছে খালি পাকিস্তানি আর বাঙালির ডেথ রেট সেকেন্ড ওয়েভের মাঝে ইনক্রিজ হয়েছে কারণটা কিতা হোয়াট ওয়াজ হ্যাপনিং সো ক্লিয়ার আপনি যেটা হইছেন ওভার ক্রাউডিং বেশি মানুষ হাসে আসিল মানুষ ক্রাউডেড হইছে একজন আরেকজন কাছে ভাইরাস গেছে গিয়ে আমরা অলরেডি আন্ডারলাইন কন্ডিশন এখন আমি সরকারের পক্ষে মাতি বিফোর উই গো টু পলিটিক্স হাউ মেনি অফ আস আমরা মেনটেন করছি ডিস্টেন্স গড়ো যাওয়া মারে দেখা বাফরে দেখা এভরিথিং ওয়াজ নর্মাল টু আস টাওয়ার হামলেট গেলে দেখতাম তোমার মার্কেট অবস্থা দোকান কলির মাঝে অবস্থা সো আপনি খালি যদি এখন আমরা সরকারের এই বইয়ে গালাগালি করি খামাইতো না বিকজ আপনি আমি কতক্ষণ চেঞ্জ হইছিলাম তা স্যার অ্যাবসলিউটলি আমরা পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি আছে যেমন আমরা হজের মাঝে যাওয়া যেন হয় হজ যখন যাই আমরা সবাই একটা খাসি লই যাই আপনিও গেছেন উমরা করছেন দেখছেন একটা খাসি লই যায় কি তাহলে ক্রাউডেড প্লেস সো ইট ইজ ন্যাচারাল দেন একজন আরেকজন কাছে খাস যাইব কোল্ড যাইব ভাইরাস যাইব সো উই নো দ্যাট ক্রাউডিং রিজাল্টস ইন দিস যদি গভর্নমেন্টে জানে যে ক্রাউডিং উইল লিড টু স্প্রেড অফ দ্য ভাইরাস দেন হোয়াই ক্রিয়েট এ সার্কামস্ট্যান্স অ্যান অপরচুনিটি ফর দিস টু বি অ্যাক্সেলারেটেড এমন একটা করা হইল সোমবার বুধবার বৃহস্পতিবারের মাঝে গিয়া ইট আজ মাছ ইউ লাইক সব মানুষকে লেস্টার এসে শহরের মাঝে গিয়ে কিউ বান্ধিয়া মানুষ এমনভাবে অবস্থা করছে এটার মাঝে আমরারও দোষ আছে কিন্তু মানুষরা যদি এই ধরনের বন্দি রাখিয়া অল অফ এ সাডেন ইউ গিভ দেম অ্যান অপরচুনিটি গো আউট এন্ড ইট উইথ ভেরি লিটল 50% অফ ইন এ ডিপ্রাইভড কমিউনিটি পভার্টি স্ট্রিকেন কমিউনিটি মানুষের অপরচুনিটি নিব মানুষের একটু বেউস হইয়া গিয়া খাইছে খাইয়া গিয়া গরমের মাঝে গিয়া বুড়া মানুষ হলরে তার আত্মীয় স্বজন হলরে আরো সহজ করলে আপনার লাগে খোকা আপনি কি তা মনে করেন যে কোভিডের সময় ব্রিটিশ সরকারে তার ডিউটি প্রপারলি পালন করছে না এটা হচ্ছে গিয়া দিস ইজ এ ম্যাটার অফ অ্যানালিসিস রিসার্চ করা এই ক্ষেত্রে এই যে ইট আউট টু হেল্প আউট আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ কোয়াইট ইরেসপন্সিবল বড় বড় এক্সপার্ট যারা আছে সেইজোর এক্সপার্ট হয়েছে ইট ওয়াজ এ স্টুপিড ডিসিশন. It was a stupid decision. Even Matt Hancock, it was not it out to help out, but it out to help to get the virus about. So basically, yes, there were mistakes. Definitely, right. After that, government has done their duty fully. I don't even think they did partially. The mistakes were there from the beginning. Money was spent on wasting money on stupid apps that didn't do anything. Even though all of the experts were saying one thing, the government decided they know better and they did the complete opposite. And then they always did a U-turn anyway on most of their policies. So all they did was line their pockets up, use this pandemic as an opportunity to line their pockets up, let some of the people who are marginalized in society die. They think there's a population control. So I think they made choices that suited them rather than suited the whole population. So why do you think now তারা স্যার কিছু ইনফরমেশন হাইড করতো from the inquiry? Is that going to be privacy after the privacy expert? Why are they doing this? Ego koto dorani gefiso dorzamkai there, what's going on? They don't want to be exposed. The truth will come out, and they're worried that if the truth comes out to the extent of which this is, then there will be chaos in society. People so আপনি কি তা মনে করেন নি তোমার বরিসের খামদর মাঝে তোমার হিগে বন্দুক শিকার করতে চারছু না আর অনেকগুলো কথা বার হয়ে যাবে ঋষি সুনাকর? I don't think it's just about Boris. It's about the whole government. It's about the organization. Yeah. Yes, it's dangerous for all of them. And they don't want to release this to the public because the public will not be able to tolerate it or accept it, especially when you think about the amount of people who have lost loved ones, the amount of people who did follow the government guidelines while Boris was having a party and laughing at everyone else. It was one rule for them and one rule for the rest of us. Do you think তোমার বরিসে তোমার এই ইনকোয়ারি টিমের লগে টক্কর দিয়ে খাড়া হয়ে যাবা? It's difficult, no? It's difficult because when you see what's happened in this Conservative Party, when you see the comings and goings, it's very difficult to predict what could happen. And one thing we do know, tarar kunu haya sholom hai. Zeno tara shuzuk ekta fai gya tara kharabi ba chance nebo. Right, Sasa. Now tell me. I know I don't want to. I've given you less time because I didn't want it to make you emotional. I know. I lost my mum recently, so I know how hard it is. Sorry to hear that. It's a very difficult. And obviously my mum was 67 plus. So, you know, your father was very young. How old was he? 50 something? 52. 52, yes, yeah. 52. And I know you said mum is going to keep the legacy. Have you ever thought that government, do you think government done everything correctly? Where do you think? I mean, I have to corroborate what you said, which is that I don't think they even did partially what they were supposed to do. And I mean that with all due respect to the government. I mean, obviously, I'm not a
government professional. I don't know what it was like, what it is like working there, but I do know that policy decisions that affect people should be informed by the people they're affecting. So frontline workers should have informed decisions that were affecting them about the amount of PPE they were getting, about all of this. It shouldn't have been left to a judgment of politicians who frankly weren't even stepping foot into these hospitals or stepping foot into these places where the virus is being spread about. They should have also, you know, I understand with the Eat Out to Help Out that they were conscious about the economy, but as you said, the economy shouldn't come at the cost of someone's life, even just one person's life. It's people living their lives does come first for everything. That is your number one responsibility as, you know, the governing body of a country. And in failing to take into account all of these all of the victims, you know, into their considerations, into their policy decisions, and thinking that they had the better judgment, in being arrogant and failing to even acknowledge that, okay, you know what, maybe we made a mistake. Like, it just kept on going and going until essentially it was too late. Interesting. And what sort of mistake do you think the government has done? Where do I start? Let's start from, floor is yours. Caller, I'm going to take your phone call. I know you've been holding for a long time. I'm going to take the call in a second. Yeah, so I mean, obviously, number one, not providing personal protective equipment to frontline workers, and especially clinicians, straight away. That should have been a number one priority, but they were lacking in that. I mean, as my dad pointed out in the letter, and doing that was perhaps probably, you know, the lead, like, I mean, I haven't done any research, but something I can imagine was one of the leading causes of why so many frontline workers had died within such a short period of time. They didn't have that protection. On top of that, yeah, the lockdown thing. I mean, the herd immunity prioritization, anyone who hasn't even studied anything of that field can tell that, you know, probably herd immunity at the beginning would not be a good strategy. Like, anyone with common sense would be able to tell that. And unfortunately, you know, the government didn't display that common sense. And I mean, I don't want to I don't want to bash, you know, politicians or anything, but it's also important to hold them accountable, because they are eventually the ones governing us. And if we want to stop this from happening in the future, we need to ensure that they're held accountable and that they're transparent with what they do, and that the decisions are informed by the people who the decisions will affect the most. What do you think from this inquiry? Are we going to get anything out of this? I think, based on how the execution is going right now, I can't confidently say that I do. I think an inquiry, I mean, as I said before, I think it's definitely needed. I think, you know, all the evidence needs to be collected of how to improve in the future. As to whether the inquiry that's being conducted in this specific way will yield any results, I'm not confident in it, because I'm quite frankly not confident in any inquiry that the government has done thus far. It just seems to be a lot of bureaucracy. It seems to be a lot of, you know, like delays and a lot of like stalling, just to kind of keep you know, the public satisfied, to kind of try and keep complaints away and all of that stuff. Because obviously it makes sense to want to have those answers. Victims will want to have those answers. Not even necessarily for the sake of, you know, suing the government, all of that stuff. Obviously they're well within their right to want to achieve justice, but also just to have some answers, have some clarity, to know, just have certainty as to why these things happened. Because it's one thing to grieve the loss of someone you love. It's another thing to grieve the loss of someone you love and not know how it could have been avoided. Yeah. You see, government started with sort of a herd immunity policy at the beginning, but they couldn't hold it. Was it a political decision? Do you think that everything got messed up, like 2 meter rules, this rules, that rules? Honestly, I don't think I can, at the top of my head, think of any decision they made that wasn't purely political. I think most, if not all, of the decisions they made during that time were political. The herd immunity thing, I mean, there was so much, you know, backlash from that eventually they had to institute lockdown. Do you think the Boris responsible for some of those actions? I think if you're the Prime Minister of a country and you've knowingly stepped into that role, knowing that the decisions you make will impact everyone, you need to take responsibility for those decisions. It's just a matter of principle. If you sign a contract saying, I'm taking this job, if a doctor, for example, they have stepped into that role knowingly and they've done something that has
they've intentionally done something or been misinformed and done something that's yielded in the death of a patient, they'll be investigated for that. Why does that not apply to an upper level? I mean, the British system is there protected, so no one is going to end up in a jail. Even Tony Blair didn't end up in a jail. There was a false war in Iraq, kills billions, millions and billions of pounds. He's at large and is one of the advisor in the Arab world, and he's made more money from Arab than in his lifetime here. Yeah, so nobody's going to end up in a jail. Nobody's going to be fined. Nobody's going to be fired. But as I said, by the time this report comes out, I most probably not here. I'm gone. It's one of those things because it takes times. Might be 8 years, might be 10 years. God knows. I don't know. Anyway, if I ask you a question, so 3 of us here. COVID performance for government, 10 out of what? If I give you 10 marks, okay, from 10 is the highest score, what would you give them out of 10? Into how they handled COVID. I'm just trying to think of what they did well. They printed some money and given to everyone. I mean, okay, I guess obviously with the Eat Out to Help Out, yes, it went terribly, and perhaps the intentions behind that were also not necessarily the purest. But one thing I will say is that I do perhaps sympathise with the poor. Would you give them 5? 5 is a bit of a stretch, maybe a bit less than that. 3? I'd say 3, yeah. All right. With all due respect. How much would you give? It would have to be a -10 for me. For you, -10. -10. For you, sir? Yes, I think one has to be very thoughtful about what was good and bad, properly analyze the data to say what they have done. I think like he said, there are some aspects that they did try to do well, but other things they have not. I would also give a very low mark. What, 2 or 3, 3? yeah, no. 2 or 3? Yeah, honestly, Jesus it's been a very poor Christ. performance because so many lives have been lost. I think it's not only the UK government, governments around the world have all sort of not managed to cope with it. It's a new challenge, and therefore, right, some countries, Sweden, they never had a lockdown. Yeah. In Sweden, they never had a lockdown. And but remember, the society, the people are fit, the people have good immune system, population is low, the difference between the rich and poor is very little. Here we have a big difference between the rich and the poor. Remember we said about Kensington and living in, like you say, Tower Hamlets. So that they don't have such a big difference, and therefore their health. Let's see who's on the line, and I'm going to take, and we will talk about politics in a few seconds, viewers. Let's see who's on the line. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sorry, আপনি ওনার সময় এই লাইনে খোকা। জি আমি কইতাম স্যার যে আমরা বাংলাদেশী জি যারা আমরা বাই বোর্ন কিছুটা উইকনেস বা ইমিউন প্রবলেম লইয়া আইছি আমরা বিকজ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড বা এনকস্টার যদি আমরা চেক করি কিংস কলেজের রিসার্চে পাওয়া গেছে যে বিকজ অফ আওয়ার কলোনিয়াল পাস্ট we have a problem in our DNA because we've gone through a very harsh period for hundreds of years. And so many other reasons we could not have treatment, and so many main other factors. Our immune system gone very, very low, and the diabetic and other problem coming to us more than anyone else in India and Bangladesh. So we have to have a look. What is the main problem? Is not only COVID, many other disease when it comes. It strikes us more than anybody else. So আমি কইতাম চাইয়া রাখি যে আমরার কিছুটা জিনিস আমরার ব্যাক হোম থাকি আমরার মাঝে একটা ক্রিয়েট হইছে আমরার কলোনিয়াল যখন আমরা দেশ টেক ওভার করা হয় বেঙ্গল 1557 এরপরে আর্টিফিশিয়াল ফেমিন তৈরি করিয়া আমরা মানুষে যেটা ইউক্রেনের মতো রাখা হয়েছিল যে বা বিভিন্ন তখন থেকে আমরা প্রবলেম শুরু হয়েছে আর এই প্রবলেমে আমরা আজ পর্যন্ত আমরা ক্যারি করি আর ইট উইল টেক অ্যানাদার 100 of years maybe to become a normal person বুঝছেন নি জি আমরা শুনলাম খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম আপনারে সো আপনি এই রিসার্চ কই পাইলেন একটা রিসার্চ করি পাইছেন কিংস কলেজও আচ্ছা আমি রাতে একটু গুগল মারবো না দেখবো না ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ আপনি কষ্ট করে ফোন আওয়ার লাইন রাইট প্রফেসর নেক্সট কল যাওয়ার আগে আচ্ছা ইজ এটা জেনেটিক্স there is some sort of research suggesting that probably some communities could be genetically more susceptible for certain diseases, যেমন diabetes, and this could be related to historical যেমন কোনো ধরনের experiences.
ফর এক্সাম্পল যখন মানুষে তার মার পেটের ভিতরে থাকে তখন যদি কোনো স্ট্রেস থাকে, কোনো ধরনের কন্ডিশন থাকে, সেটা একটা ইম্প্যাক্ট করবে। এটা প্রি সর্ট অফ এপিজিনেটিক্স, যেটা জেনেটিক একটা ইম্প্যাক্ট হয়। তারপরে ফামিন হয়েছিল, উনি বলছেন যে ফামিন বাংলাদেশের মাঝে এবং বেঙ্গলের মধ্যে ফামিন ছিল কলোনিয়াল পিরিয়ডের মধ্যে। সেগুলোর মধ্যে ফামিনের কারণে মানুষের বডির মধ্যে আমি বালা পাই না। So famine ছিল. So what he is saying there is so this is another element to the discussion. উনি যেটা বলছেন যেটা ঠিকই আছে, এটা জেনেটিক ডাইমেনশন, কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রপারলি there is no evidence that it is a genetic reason. But if you look at the lifestyle, it's not just COVID, lifestyle and all these other factors যেগুলো আপনি বলছেন। বাংলাদেশের কথা বলতে চাই। আপনার যে জেনেটিক যদি হইতো, তো বাংলাদেশের মধ্যে দেখেন আপনি, বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু কোভিড deaths were not that many, not that high. আমি কইছি যে আমি তো রিপোর্ট পড়তাম ওই রিপোর্ট। জি জি absolutely, please read it, please read it, yes. আপনি যদি চিন্তা করেন আমরা দাদা 105 বছর বাঁচছেন, that's right, দেশে যারা থাকছেন তারা হেলদি খানি খাই না, প্রসেস খানি খাওয়া হয় বেশি, টিন ফুড খায় মানুষে বেশি, and ভাত খাইলা পুরানা ফ্রোজেন মাছ খাইলা, you just name it. So ইনোর খানি কিন্তু বাদ আমরা লাগে। This frozen fish does not have anything left in it. I say এগুলো 2 বছর 3 বছরে 5 বছরে it messed it up, there is nothing left, just looks a big piece but there is nothing left in it. So the food will be the main key factor. In fact বাংলাদেশে মানুষ বেশি মারা গেছে না কোভিডের সময়। That's right. আপনি যখন হিসাবও দেখবা আপনারা কইবার রেকর্ড তারা রং দিছে, বাট আমরা বাড়ির কয়জন মরছেন আপনি হিসাব করে দেখিলে কথা তো বুঝিলেন। So last caller for tonight. Last caller for tonight. জি আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি ভাইজান খুব বালানি আলহামদুলিল্লাহ। কইলো কা ভাই? হইলো যে অল মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত পাশা করুক। আমিন। আমারা জান্নাত পাশা করুক। আমিন। হইলো যে মাহি ভাই করোনার সময় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকর মানে সকলেও তো খামখা ছাড়িয়া গরব হয়েছিলাম, বাট আমি সকল মরসন যখন ডাক্তার নার্স আমিও তারার লগে আপনার তারারে আনছি নিছি, চারাটি ওয়ার্ক করছি বিনা পয়সায়। হইলো আল্লাহ শুকুর যে আমার ফ্যামিলি আল্লাহ বাঁচাইছেন, সকলে বাঁচাইয়া রাখছেন। আর সেকেন্ড থিং হইলো আজ মনে হয় 13-14 বছর ধরে রাত্রে খাই না। আগে খাইলে খুব টায়ার্ড লাগতো, এখন রাত্রে মনে হয় 15 বছর ধরে কোনো ভাত টাত খাই না, আটা রুটি বা কিছু খাইয়া ঘুমাই থাকি। বাট এখন লাগে যে ওগু আমার লাগে বেটার। আমরা মনে করি বেশিরভাগ আমরা রাত্রে মানুষের 11টা-12টার সময় ভাত খাইয়াও ঘুমাই যায়, আর বেশি মানুষের মনে করে ধরে লোকা হার্ট অ্যাটাক ওটা রোগীর মাঝে মানুষ বেশি মারা যায়। আপনার ফুড হ্যাবিট, থ্যাংক ইউ। ভিউজ হল আমরা আসলে প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পথে। সো লেটস সি আমরা লাস্ট ওয়ার্ড ফ্রম ইউ স্যার। My last word? I think that আমাদের Bengali community ভিতরে, I think obviously there are loads of things to consider, but I think one thing that we should value is আমাদের commitment to working hard. And I think that is also a big driving factor behind a lot of things. I think our exposure to things are maximized because we work very, very hard, like all other immigrants. And I think, inshallah, like that's something that can be analyzed well. And inshallah, like all of these things that have happened, we can learn from them and improve for the future. Thank you. Last minute from you, sir. This is not the first viral pandemic, and it's definitely not going to be the last viral pandemic that we the last one was 200 years ago, you know, so might be not next 200 years. We still don't know if this was as a result of some kind of chemical or manufactured. Could be man-made, who knows? Yeah. So what I would say is we can't wait for the government to do something. We can't wait for other people to do something. We have to take responsibility. We know what the facts are. We know we have poor lifestyle choices. We know we're predisposed to certain conditions. So that means we should do everything we can to improve our physical conditions. Earlier you were speaking about what it says in the Quran, our Sunnah. Rasulullah says, take care of 5 before 5. Take care of your health before your illness. So we should pay attention to that Sunnah, apply it, and inshallah, if we do our best, Allah will take care of the rest. One thing we know, we're guaranteed to die, but may Allah take us when He's happy with us. Thank you. Yes, I agree with what you just said. I mean, basically, we have to take care of ourselves. There is an inquiry going on, COVID inquiry, national level, but the Bangladeshi community, the thinkers, the politicians, the public figures like yourself and others need to come together and analyze what has happened in our community, how we can learn from what happened during the COVID, and not only COVID, even the other conditions, and how we can improve ourselves and make our life better here. And this is something that we need to do through establishment of think tanks and organizations. We should have
sort of like all those people who have passed away from COVID-19, we should have a database. Who are these Thank people? you. We Thank should you. have a database of I the think list we of will people. speak to it and we'll get a memorial place for them, inshallah. So, and then we can keep them live and we'll put some of their names and everybody else. There are hundreds of them, and we should be able to do something. আমরা ভাষা আন্দোলনের বাসাইয়ার আছি, এরা তো আমরা সার ফুরিয়ে মারা গেছে ডাক্তার এখন, রাইট? We've already done the publication. Yeah. I remember giving family members who had passed away in COVID. ভিউয়ার্স, আজকের প্রোগ্রাম আসলে আপনার লগে ইনফরমেশন শেয়ার করা। আগামী সপ্তাহ একটু দুঃখজনক হইলেও সত্যি, আমরা বাংলাদেশিরা এখন বউ মারিয়া গাঙ্গ ভাষায় দিই। রিসেন্টলি দিস ইয়ার 3 জনে তান বউ মারি লেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন, সুরমা নদী বলতে আমি টেমস নদীর কথা কইলাম, গত 2-3 দিন আগে জানা যায় হয়েছে এটা। দিস ইয়ার 3 জন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইজ অন দ্য রাইজ, অ্যান্ড দিস স্পেসিফিক কেস আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে তোমার বাড়িয়া ব্যাগর ভিতরে বড়িয়া ব্যাগ সহ ফালানি হয়ে গেছে, বডি পাওয়া গেছে পরে। হোয়াট ইজ দিস? আপনার কেউ লোকে বলেন না মুভ অন ইন লাইফ, বাট ওয়াই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স? 2টা বাচ্চা, আপনি কি তা মানুষ না জানোয়ার? ওয়াই? এই 3টা মহিলারে রিসেন্টলি মারা হয়ে গেছে, এগুলো মারিয়া খাটিয়া বেগর ভিতরে ঢুকিয়ে ফালানো হয়ে গেছে। সো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে এইরকম রাইজের, আসলে কি তা আমরা এই পৃথিবীর কিতা জানোয়ার হয়ে গেছেন না কিছু মানুষ সকল? আমরা কমিউনিটির কিতা এইসব জানোয়ার হলো আগে আসলানি যে তারা বউ মারতে মারতে বাসায় দিতে হয় গাঙ্গে দিয়ে আসে, সুরমা নদীর তীরনিয়া ফালানি লাগে। হোয়াট ইজ দিস ভিউজ? সো আগামী সপ্তাহে আপনার লোক একটু শেয়ার করতাম যে আপনার জানি আপনার আইন না সবে সময় এখন না, বাট এই পছন্দ লাগেন না, বলেন না, মুভ অন। বাচ্চিন তো লাইফ নষ্ট করি, আসলে মারার কোনো দরকার আসেনি। সো আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে আগামী সপ্তাহে আলাপ করবো। আপনার আমরা লোকে থাকবো, ভালো থাকুক, আমলেই দোয়া করবো। আসসালামু আলাইকুম।